janarana Ramunatira vanachari jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Vishwabhara Matma Rajikacharya, Sadhasi Sivadesi, Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Namachar Harita Thakur Ki Jai. Paramsika Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavandam Ki Jai Navadavdam Ki Jai Gang Shamuna Tulsi Bhakta Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatyaresha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. From Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 9, Verse 4. śrī-ṛṣir uvāca jitam deva-deveśa prapannārti-harācyuta vareṇaitāvatālaṁ no bhavān samadṛśyata. śrī-ṛṣir uvāca. The sage said, the jitam are victorious. Te, you, deva-deveśa. O Lord of Lords, prapanna, of one who is surrendered. ārti-hara, O remover of all distress. Acyuta, O infallible one. Vareṇa, with the benediction. Etāvatā, this much. Alone, enough. Na, by us. Yat, that.
bhavān, your good self, samadṛśyata, has been seen. Translation: the sage said, O Lord of Lords, all glories to you. O Lord Acyuta, you have removed all distress for the devotees who surrendered to you. That you have allowed me to see you is all the benediction I want. Text 5. Such demigods as Lord Brahma achieved their exalted position simply by seeing your beautiful lotus feet after their minds had become mature in yoga practice. And now, my Lord, you have personally appeared before me. Purport: Markandeya Rishi points out that exalted demigods like Lord Brahma achieved their position simply by glimpsing the Lord's lotus feet. Yet Markandeya Rishi was now able to see Lord Krishna's entire body. Thus he could not even imagine the extent of his good fortune. So the previous verse described the qualification of Markandeya Rishi, that is, he had great devotion. முந்தைய பதங்கள் மார்க்கண்டேய ரிஷியின் குணங்களை பற்றி விளக்கியது. அவருக்கு பக்தி இருந்தது. And in this verse we see that Markandeya Rishi himself admits this. இந்த பதத்தில் மார்க்கண்டேய ரிஷியே அதை ஒத்துக்கொள்கிறார். So he addresses Supreme Lord, and he says he's the prapannārti-harācyuta, one who relieves the distress of those who have surrendered. அவர் பரமபுருஷ பகவான் தான் தன்னிடம் சரணடையும் அனைத்து பக்தர்களின் துயரங்களை நீக்குபவர் என்று குறிப்பிடுகிறார். And he also says Acyuta, which means infallible. He never falls from his position. பகவானை அச்சுதா என்று குறிப்பிடுகிறார். அதாவது எப்பொழுதும் அவர் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடையாதவர். So the Lord has many characteristics, but from the point of view of the devotee, the greatest quality of the Lord is his affection for the devotee. பகவானுக்கு பல குணங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் பக்தர்கள் கண்ணோட்டத்தில் பகவான் பக்தர்கள் மேல் கொண்டிருக்கும் அன்பை தான் பெரிதாக பார்க்கிறார்கள். Of course, the Lord is affectionate to all jivas. பகவான் அனைத்து ஜீவராசிகள் மீதும் கருணையாக இருக்கிறார். And therefore, the Lord is sama. He is equal in his love. அதனால் தான் பகவான் சம அல்லது சமமாக தன்னுடைய அன்பை அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் வழங்குகிறார். But he shows some special favor to those who are devotees. ஆனால் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அவர் தன்னுடைய விசேஷமான கருணையை வழங்குகிறார். So, therefore, the devotee is here called the prapanna, one who has surrendered. இங்கே பக்தர்கள் பிரபன்னா அல்லது சரணடைந்தவர்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். So, Markandeya Rishi says that this Supreme Lord takes away the suffering of the surrendered devotees. மார்க்கண்டேய ரிஷி கூறுகிறார், இந்த பரமபுருஷ பகவான் தன்னிடம் சரணடைந்த பக்தர்களின் துயரத்தை நீக்குகிறார் என்று. So, of course, we can have different types of suffering. நாம் பல வகையான துன்பங்களை எதிர்கொள்ளலாம். We can have physical suffering or mental suffering. உடல் ரீதியான துன்பங்கள், மன ரீதியான துன்பங்கள் என்று இரு வகையான துன்பங்கள் உள்ளது. But we also know that the pure devotees don't ask the Lord to get rid of their suffering. ஆனால் தூய பக்தர்கள் தங்கள் துன்பத்திலிருந்து தங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று பகவானிடம் கேட்க மாட்டார்கள் என்பதும் நாம் அறிந்ததே. So why should we praise the Lord for taking away the suffering of the devotees? எனவே பக்தர்களின் துன்பத்தை நீக்குவதற்காக நாம் ஏன் பகவானை மகிமைப்படுத்த வேண்டும்? So for the devotees there's another type of suffering. பக்தர்கள் வேறு விதமான துன்பத்தை எதிர்கொள்கிறார்கள். And that is, the devotees are suffering in separation from the Lord. பக்தர்கள் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த பிரிவு துயரை அனுபவிக்கிறார்கள். So the Lord, because he is affectionate to the devotee,
he takes away that type of suffering by making himself visible to the devotee. பகவான் பக்தர்கள் மேல் அன்பாக இருக்கும் காரணத்தினால் பக்தரின் இந்த துயரத்தை அவர் நீக்குகிறார். தான் பக்தர் முன்னே தோன்றுவதன் மூலம் அந்த துயரத்தை பக்தரிடமிருந்து அவர் நீக்குகிறார். So in this way, the Lord destroying the suffering of the surrendered devotees makes more sense. இவ்விதமாக சரணடைந்த பக்தர்களின் துயரத்தை பகவான் நீக்குவது நமக்கு விளங்கும்படியாக உள்ளது. And so, if the Lord appears before the devotee doesn't ask for anything material or to take away suffering. எனவே பகவான் பக்தர்கள் முன்னால் தோன்றும் பொழுது அந்த பக்தர்கள் தன்னுடைய துயரத்தை நீக்க வேண்டும் அல்லது பௌதிகமான ஆசைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் போன்ற வரங்களை கேட்பதில்லை. So, what is the use of asking for such benedictions? இது போன்ற வரங்களை கேட்பதன் பயன் என்ன? The best benediction is that the Lord showed himself to Markandeya. மார்க்கண்டேய ரிஷிக்கு பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்தியதே மிக சிறந்த வரப்பிரசாதமாகும். So, of course, the first word here, jitam, can go both ways. You are conquered or you are conquering. நீங்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டீர்கள் அல்லது வெற்றி அடைய போகிறீர்கள் என்று இரு வகையில் அந்த முதல் பதம் நமக்கு அர்த்தம் தருகிறது. So the Lord is conquered by the devotee. பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களால் வெல்லப்படுகிறார். Out of attraction to the devotee, the Lord is willing to give any benediction. பக்தர்கள் மேல் கொண்டிருக்கும் கவர்ச்சி காரணமாக எந்த வரத்தையும் பகவான் தர தயாராக இருக்கிறார். But the devotee doesn't ask for benedictions. ஆனால் பக்தர்கள் எந்த வரத்தையும் பகவானிடம் கேட்பதில்லை. He only asks to see the Lord and to serve the Lord. பகவானை பார்க்க வேண்டும், பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு வரத்தை தான் பக்தர்கள் கேட்கிறார். So we often hear these prayers, may I see the Lord. அடிக்கடி நாம் பக்தர்கள் நான் பகவானை காண வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்வதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். So this also seems to have a little bit of self-interest. இங்கே வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு சுயநல ஆசை சிறிது இருப்பது போல் நமக்கு தெரியலாம். Let me see the Lord so I can experience your beauty. பகவானை பார்ப்பதன் மூலமாக அந்த பக்தர்கள் பகவானின் அழகை அனுபவிக்க விரும்புகிறார்கள். But this expression that we have, we directly meet the Lord or we see the Lord, implies more than just seeing or meeting. ஆனால் பகவானை பார்ப்பது, பகவானை சந்திப்பது என்பது சாதாரணமாக பௌதிக தளத்தில் நாம் பார்ப்பது சந்திப்பதை விட அதிகமான அர்த்தங்களை கொண்டுள்ளது. Because we know that the devotee is more interested in serving the Lord. ஏனென்றால் நமக்கு தெரியும் பக்தர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார்கள். So when these expressions are seen that you make yourself visible, we see you, we meet you, etc., we should understand that it means more than that. பக்தர்கள் பகவானே நீங்கள் உங்களை வெளிப்படுத்துங்கள், நாங்கள் உங்களை காண்போம் என்று கூறும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் அதையும் தாண்டிய நிலையில் உள்ளது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Similarly, we'll find many expressions like the devotee attained the Lord. பக்தர்கள் பகவானை அடைந்தார்கள் என்பது போன்ற வாக்கியங்களையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So then it seems like everything is finished. வெளிப்புறமாக பார்க்கும் பொழுது அனைத்தும் முடிந்துவிட்டது என்று ஒருவர் கருதலாம். But what it means, the devotee attains eternal service to the Lord. இதன் உண்மையான பொருள் அந்த பக்தர் நித்தியமான பகவானின் சேவை செய்யும் சந்தர்ப்பத்தை அடைந்து விட்டார் என்பதே ஆகும். So the attainment is not simply a static thing, it is active service to the Lord at all times. இங்கே இவர் அடைந்த ஒரு விஷயம் ஒரு அசையாதன்மை கொண்ட விஷயம் அல்ல, தன்னுடைய உடலை வருத்திக் கொண்டு பகவானுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை அந்த பக்தர் அடைந்துள்ளார். Of course, the next verse he gives the example of Brahma and others. They see the lotus feet of the Lord and then they get their exalted positions to do certain services.
அடுத்தது பிரம்மன் அல்லது அவர்கள் பகவானின் தாமரை பாதத்தை பார்த்த காரணத்தினாலேயே அவர்கள் அந்த சேவை செய்யும் வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. And Markandeya said, I've been more blessed because I get to see not just your feet, I get to see your whole form. மார்க்கண்டேய ரிஷி கூறுகிறார், தான் மிகுந்த ஆசீர்வாதம் பெற்றவர், ஏனென்றால் பகவானின் தாமரை பாதம் மட்டுமல்ல மொத்த வடிவத்தையும் காணும் பாக்கியம் மார்க்கண்டேய ரிஷிக்கு கிடைத்தது என்று கூறுகிறார். So according to the degree of the devotion, then the Lord gives different results. ஒருவர் கொண்டிருக்கும் பக்தியின் நிலைக்கேற்ப அந்த பக்தருக்கு பகவான் பலன்களை தருகிறார். We see that the yogis who obviously don't have much devotion, they get to see the light from the toenail of the Lord. யோகிகளுக்கு அதிகமாக பக்தி இருப்பதில்லை, அதனால் அவர்கள் பகவானின் தாமரை பாத விரலிலிருந்து வெளிப்படும் ஒளியை காணும் சந்தர்ப்பத்தை பெறுகிறார்கள். They don't even get to see the toe. அவர்களால் பகவானின் கால் விரல்களை கூட காண முடியாது. So at least the devatas get the chance to see the feet. குறைந்தபட்சம் தேவர்களாவது பகவானின் பாதத்தை தரிசனம் செய்யும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளார்கள். And the Lord gives them some benediction. பகவான் அவர்களுக்கு சில வரங்களை தருகிறார். So Markandeya got to see the whole form of the Lord. So that's better benediction. மார்க்கண்டேய ரிஷி பகவானின் மொத்த வடிவத்தையும் காணும் சந்தர்ப்பத்தை பெற்றார். அது ஒரு சிறந்த ஆசீர்வாதமாகும். But of course, not just seeing, better than that is we can actually serve the Lord. பார்ப்பதை விட சிறந்தது நாம் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுவது. So that is the aspiration of the devotee. He's not just praying to see the Lord, he wants to engage in service to the Lord. இதுதான் பக்தர்கள் ஆசைப்படும் விஷயமாகும். அவர்கள் பகவானை பார்க்க மட்டும் ஆசைப்படுவதில்லை, அதோடு சேர்த்து பகவானுக்கு சேவை செய்யவும் ஆசைப்படுகிறார்கள். And of course, even after seeing the Lord, there's also various degrees of revelation of the Lord. பகவானை பார்த்த பிறகும் பகவான் பல்வேறு நிலைகளில் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். According to the strength of the bhakti, different rasas develop. பக்தர் கொண்டிருக்கும் பக்தியின் சக்திக்கு ஏற்ப பல வகையான ரசங்கள் வெளிப்படுகிறது. And some rasas are relatively weaker and some are stronger. சில ரசங்கள் சற்று பலவீனமானவை, சில ரசங்கள் மிக மிக பலமானவை. So the relationship with Vishnu is weaker than that with Krishna. விஷ்ணுவிடம் கொண்டிருக்கும் ஒரு உறவு முறையானது கிருஷ்ணரோடு கொண்டிருக்கும் உறவு முறையை விட சற்று பலவீனமானது. And similarly, Shanta is weaker than Dasya, Dasya is weaker than Sakya, etc. அதேபோல் சாந்தரசம் தாசிரசத்தை விட பலவீனமானது, தாசிரசம் சக்கியரசத்தை விட பலவீனமானது. இதே போல. But that arises because of the response of the Lord to a particular devotee. இது ஒரு பக்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடைந்திருக்கும் காரணத்தினால் பகவான் அதே நிலையில் அவருக்கு தன்னுடைய பக்தியை பதிலளிக்கிறார். According to your type of worship, the Lord responds. பக்தர் எப்படி பகவானை வழிபடுகிறாரோ அந்த வழிபாட்டிற்கு ஏற்ப பகவான் அந்த பக்தருக்கு பதிலளிக்கிறார். So in this way, the Lord is, you say, responsive to the devotee according to the devotee's desires. பக்தர்களின் ஆசைகளுக்கு ஏற்ப பகவான் அந்த பக்தர்களுக்கு பதிலளிக்கிறார். Each devotee has different desires, and therefore the Lord cannot give everybody everything equally. It's all going to be different. வெவ்வேறு பக்தர்கள் வெவ்வேறு ஆசைகளை கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அனைத்து பக்தர்களுக்கும் சமமாக பகவானால் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது. அவர்கள் ஆசைகளுக்கு ஏற்ப பகவான் அவர்களுக்கு பதிலளிக்கிறார். So though equality is a good principle, also difference is a good principle for the Lord. தன்மைகள் ஒரு சிறப்பான கோட்பாடாக பகவானுக்கு இருந்தாலும் இது போன்ற வேறுபாடும் பகவானை பொறுத்த வரையில் ஒரு சிறப்பான விஷயம்தான். So this is particularly displayed with the devotees, the difference. இந்த வேறுபாடானது குறிப்பாக பகவான் பக்தர்களோடு கொண்டிருக்கும் உறவு முறையில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. And with those who are not devotees, then he shows that, like say, some equality.
அபக்தர்களை பொறுத்தவரையில் பகவான் சமமாக இருக்கிறார். Of course, though we say equality, even there are differentiations. சமம் என்று நாம் கூறினாலும் அந்த சமத்துவத்திலும் சில வேறுபாடுகள் உள்ளது. So, of course, this is handled not personally by Krishna, but by the law of karma. பகவான் இதை நேரடியாக கையாள்வதில்லை, மாறாக கர்மவினையின் சட்டதிட்டங்கள் இதை கையாள்கிறது. So the people who are sinful get one type of result, people who are pious get another type of result. பாவிகளுக்கு ஒரு வகையான விளைவு கிடைக்கும், பக்திமான் அல்லது புண்ணியவான்களுக்கு ஒரு வகையான விளைவு கிடைக்கும். So the Lord doesn't give equal results to everybody no matter what they do. அனைவருக்கும் அவர்கள் செய்யும் செயல்களை பொருட்படுத்தாமல் சமமான விளைவை பகவான் தருவதில்லை. But even there, the different results are just. ஆனால் அந்த வெவ்வேறு வகையான விளைவுகளும் நேர்மையானது, நீதி நெறிக்கு உட்பட்டது. According to the action you get a result. ஒருவரின் செயலுக்கேற்ப அவர் அடையும் விளைவு அமைந்திருக்கிறது. So similarly, spiritually speaking, when the devotee does activities, the Lord responds according to those activities. ஆன்மீக தளத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பக்தர் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது அந்த செயல்களுக்கு ஏற்ப பகவான் அந்த பக்தருக்கு பதிலளிக்கிறார். And that also is just. அதுவும் நீதி நெறி கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு நேர்மையாக இருக்கிறது. According to how the devotee surrenders, the Lord responds. பக்தரின் சரணாகதிக்கேற்ப பகவான் பதிலளிக்கிறார். So that's the general principle. இது ஒரு பொதுவான கோட்பாடு. But the Lord can also do the impossible. ஆனால் பகவான் அசாத்தியமான விஷயங்களையும் செய்யக்கூடியவர். There's an expression that's often used. The Lord can do kartam, he cannot do akartam, or he can do something else completely different, anyata kartam. ஒரு கோட்பாடு கூட உள்ளது, பகவான் செய்யக்கூடிய செயல்களையும் செய்யலாம், செய்ய முடியாத செயல்களையும் செய்யலாம், அவர் எப்படிப்பட்ட செயல்களையும் செய்யலாம் என்று விளக்கும் வகையில் அந்த கோட்பாடு உள்ளது. He can do something, he can do the opposite. அவர் ஒரு விஷயத்தை செய்யலாம், அதே விஷயத்திற்கு எதிர்மறையாகவும் அவர் செயல்படலாம். He cannot act at all. அவர் செயல்படாமலே இருக்கலாம். Or he can do something that nobody expects. யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை பகவான் செய்யலாம். So that is the inconceivable nature of the Lord. இதுதான் பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு தன்மையாகும். So for instance, everyone is surprised when Agasura gets liberation. அகாசுரன் முக்தி அடைந்த பொழுது அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Or everyone is surprised when Putana gets a spiritual body. பூத்தனைக்கு ஆன்மீக சரீரம் கிடைத்த பொழுது அனைவரும் ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள். So it doesn't quite correspond to according to as you surrender you get the result, because they didn't surrender at all, they shouldn't get any good result. இங்கே சரணாகதிக்கேற்ப விளைவு கிடைக்கும் என்ற ஒரு வாக்கியம் பொருந்தாத வகையில் இருக்கிறது. ஏனென்றால் இவர்கள் சரணாகதி அடையவில்லை, எனவே அவர்களுக்கு எந்த விளைவும் கிடைத்திருக்க கூடாது. But they get the highest result. ஆனால் அவர்களுக்கு மிக உயர்ந்த பலன் கிடைத்தது. So this is surprising. இது ஆச்சரியம் அளிக்கும் வகையில் உள்ளது. When the devatas saw that Krishna killed Agasura and then Agasura merged into his body and got liberation, everybody was surprised. The devatas were all surprised. கிருஷ்ணர் அகாசுரனை கொன்ற பொழுது அகாசுரன் கிருஷ்ணரின் உடலில் ஐக்கியமானதை கண்ட தேவர்கள் அனைவரும் ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள். So therefore the Lord himself can do something which is very unexpected. எனவே பகவான் எதிர்பார்க்காத பல விஷயங்களை செய்யக்கூடியவர். But he always has his own reasons. ஆனால் அவருக்கென்று தனிப்பட்ட காரணங்கள் எப்பொழுதுமே இருக்கிறது. And this shows another aspect of the Lord. இது பகவானின் வேறொரு தன்மையை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. It shows his intelligence.
இது பகவானின் புத்தி கூர்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. And by doing these things, then he accomplishes something very wonderful. இவ்வாறு செயல்படுவதன் மூலமாக அவர் மிக அற்புதமான விஷயங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். So, in general, of course, we have this principle: the Lord is equal to all, but he favors the devotee. பொதுவாக பகவான் அனைவரிடமும் சமமாக இருக்கிறார் என்ற கோட்பாட்டை கடைபிடித்தாலும் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அவர் விசேஷமான கருணையை வழங்குகிறார். So based on that principle, then the devotees can choose how they want to surrender to the Lord. இந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் பக்தர்கள் எப்படிப்பட்ட சரணாகதியை பகவானிடம் தான் அடைய வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பை கொண்டுள்ளார்கள். And the Lord will respond to that in the most perfect way. மிக பக்குவமான வழிமுறையில் பகவான் அதற்கு பதிலளிக்கிறார். You are saying this, that seeing Lord means like, doing service. In first canto, I think Kunti Devi, he was praying that Bibhadashanto tasya tattata jagadguru bhavata darshana yasyat. Here he is saying that darshana means by seeing the Lord, this all kind of calamity get disappeared. But how to relate this service? Related with the service. பகவானை பார்ப்பது என்றால் சேவை செய்வது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். முதல் கண்டத்தில் குந்தி தேவி பிரார்த்தனையில் பகவானை பார்த்தால் அனைத்து துன்பங்களும் விலகிவிடும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறாரே, இதை எப்படி நாம் சேவையோடு தொடர்புபடுத்தி பார்ப்பது? How is seeing related to service? Yes, sir. Yeah. Oh, yeah. Well, seeing itself is also devotional service. Looking at the deity of the Lord is bhakti. பகவானை பார்ப்பதே ஒரு பக்தி சேவை. பகவானின் விக்கிரகத்தை பார்ப்பதும் பக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். So if we engage our eyes to see the Lord, then we appreciate the beauty of the Lord. நம்முடைய கண்களை பகவானை பார்ப்பதில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது நாம் பகவானின் அழகை பாராட்டுகிறோம். So that is how we engage the eyes in serving the Lord. இவ்விதமாகத்தான் நாம் நம்முடைய கண்களை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறோம். We engage the ears by hearing the glories of the Lord. பகவானின் மகிமைகளை கேட்பதற்காக நம்முடைய காதுகளை ஈடுபடுத்துகிறோம். So the devotee usually engages all of his senses in serving the Lord. வழக்கமாக பக்தர்கள் தன்னுடைய அனைத்து புலன்களையும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள். Of course, usually we think of service as, scrubbing the floor, making garlands or something like that. வழக்கமாக சேவை என்றால் பூ மாலை கட்டுவது அல்லது தரையை துடைப்பது போன்ற சேவையை நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம். So using the body, whether it's this body or spiritual body, is good, but also the senses are used, whether it's these senses or your spiritual senses. That's also service. நம்முடைய உடல் பௌதிகமானதோ ஆன்மீகமானதோ அதை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். நம்முடைய புலன்கள் அது பௌதிகமானதோ ஆன்மீகமானதோ அதையும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். And apart from that, just the bhava itself is a part of bhakti also. அதற்கு தாண்டி பாவா நிலையில் செய்யும் பக்தியே ஒரு சேவையாகும். So all of these we can include within the aspect that we call devotional service or bhakti. இவை அனைத்துமே பக்தி சேவை அல்லது பக்தி என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் அடங்கும். I remember, once there was a devotee in Vrindavan, and he was just going in front of the deities and he was singing Brahma Samhita and something like that. And Prabhupada says to him something like that, do something practical. Do something practical. You are every day coming here and chanting Brahma Samhita. How does it please the Lord? Do something practical. So what do you mean by this? ஒருவரை பக்தர் பிருந்தாவனத்தில் பிரம்ம சமித்தை பாடல் தினசரி வந்து பாடிக்கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது பிரபுபாதர் அந்த பக்தரிடம் கூறினார், நீங்கள் தினசரி இந்த பாடலை பாடுகிறீர்கள், நடைமுறையில் ஏதேனும் ஒரு சேவையை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று கூறுகிறார். இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, of course, reciting stavas in front of the Lord is also one type of bhakti. பகவானின் பிரஜபூமியில் வாழ்வது வசிப்பது கூட ஒரு வகையான பக்தி என்று கருதப்படுகிறது. But if you recite stavas and whatever, and there's a fire in the temple, you're just sitting there reciting stavas and you're not trying to put out the fire, that's not very practical.
அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் திடீரென்று இருக்கும் இடத்தில் தீப்பிடித்து விட்டது ஆலயத்தில், ஆனால் அதே இடத்தில் நீங்கள் வசிப்பேன் என்று கூறினால் அது நடைமுறையில் பொருந்தாத செயலாகும். So therefore, when we do our devotional service, we have to choose when is the right time to do what particular service. எனவே நாம் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது எந்த சேவையை எந்த சமயத்தில் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் சரியாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். And the question, Maharaj, see, you are giving the example, kurtum akurtum unyata kurtum sakyati, this. So that means everything is depending on the Lord here to reveal Himself or to bestow His mercy on the devotees. So, but we see sometimes Lord also commanded the control of the devotees there. Lord also commanded the control of the devotees when devotees has a devotion. So how these two things, because Lord can bestow His mercy, but here He is again control. Two things are completely contradictory. பகவான் தன்னுடைய கருணை வழங்குவது என்பது பூரணமாக பகவானை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் சில சமயங்களில் பகவான் பக்தருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ், முழுமையான கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுகிறார். இந்த இரண்டு விஷயங்களும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டு தெரிகிறது. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Of course, the Lord is attracted to all devotees, but He comes under complete control only when the devotee has prema. பகவான் அனைத்து பக்தர்களிடமும் ஈர்ப்படைகிறார், கவர்ச்சி அடைகிறார். ஆனால் பிரேம பக்தர்களின் முழு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பகவான் இருக்கிறார். So in that position of prema, the idea of who's controlling is not very important. அந்த பிரேமை என்ற நிலையில் யார் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயம் அல்ல. When we're doing sadhana, of course, then we have to accept the Lord as the controller. சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது நாம் பகவான் தான் கட்டுப்படுத்துபவர் என்பதை ஏற்க வேண்டும். And we never think that I'm controlling the Lord. எப்பொழுதும் சாதன பக்தர் தான் தான் பகவானை கட்டுப்படுத்துகிறார் என்று சிந்திப்பதில்லை. So that is something that naturally happens as the person advances in his devotion. இது ஒருவர் பக்தியில் முன்னேற முன்னேற இயல்பாக நடக்கும் விஷயமாகும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, my question is regarding developing taste in chanting. The what? Question is regarding developing taste in chanting, while chanting. So Maharaj, many a times we see that we do chanting which is mostly mechanical. I speak about myself, and very few times we get some little taste or feel like doing chanting very nicely. So when we talk about this topic here from various devotees, and different devotees says that it may be because of our offenses. Bhaktivinoda Thakur also writes in Harinam Chintamani about not developing, respecting or not caring so many things of devotional service. So my question is, Maharaj, other devotees also say that our duty is only to chant. Whether Lord wants to give taste or not, that is always in the hand of Lord. So we have to hanker. So my question is, Maharaj, how we practically develop this attitude of chanting in a pure way, whether we should always go on praying or we should serve, we should read books and understand. What is the consolidated view on this, Maharaj? What's your consolidated view on this, Maharaj? Well, நாமஜபத்தை செய்யும் பொழுது அதில் ருச்சி ஏற்படுவதில்லை. அதை வளர்த்துக் கொள்ள நாம் பல வகையில் செயல்பட வேண்டும், பக்தர்களிடம் கேட்க வேண்டும் போன்ற அறிவுரைகளை கேட்கிறோம். ஆனால் அது நாமஜபத்தில் ருசி என்பது இறுதியாக பகவானின் கருணையை சார்ந்திருக்கிறது என்றும் கூறுகிறார்கள். எனவே இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, Bhaktivinoda Thakur says there should be a trace of ruchi at the beginning of bhakti. பக்திவினோத தாக்கூர் கூறுகிறார், பக்தியின் தொடக்கத்திலேயே சிறிதளவு ருச்சியானது அந்த பக்தரிடம் இருக்க வேண்டும் என்று. If we have no taste, then we won't do it. நமக்கு ருசி இல்லாவிட்டால் நாம் அந்த செயலை செய்ய மாட்டோம். As bhakti develops, that ruchi should increase. பக்தி வளர வளர அந்த ருசியும் அதிகரிக்க வேண்டும். When it becomes very prominent, then we call that stage ruchi, just before asakti stage. மிகவும் பிரதானமாக அந்த ருசி அந்த பக்தருக்கு கிடைக்கும் பொழுது அந்த நிலை ருச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ஆசக்தி என்ற நிலைக்கு முந்தைய நிலையாகும். So the stage where we may struggle, that is the anishtata stage.
நாம் தடுமாறும் நிலை அனிஷ்ட நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. That is the stage of anartha nivritti. அந்த நிலைதான் அனர்த்த நிவர்த்தி என்று பெயர் கொண்டது. So at that stage that we struggle with the taste. அந்த நிலையில் நாம் இந்த ருஷியை அடைய போராடுகிறோம். So then the idea is we should get beyond that stage and get at least to nishta, then we get to ruchi. எனவே நாம் அந்த நிலையை கடந்து அதற்கு அடுத்த நிலையான நிஷ்டா என்ற நிலையை அடைய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு ருஷியானது ஏற்படும். Now the name and the topics of the Lord themselves are full of taste. பகவானின் நாமம் மற்றும் பகவான் பற்றிய தலைப்புகள் அனைத்தும் ருசிகள் அடங்கியது. The Lord is full of taste. பகவான் ருசி நிரம்பியவர். So what is the problem? Problem is our coverings. இங்கே என்ன பிரச்சனை? பிரச்சனை நம்முடைய திரைகள் தான். So the anarthas prevent that taste from manifesting. நம்முடைய அனர்த்தங்கள் தான் நம்முடைய ருசியானது வெளிப்படாமல் தடுக்கிறது. So by the process of bhakti itself, that is continued chanting, then of course those anarthas get less and less and the ruchi should increase. பக்தி சேவை தொடர்ந்து செய்து தொடர்ந்து நாமஜபம் செய்யும் பொழுது அந்த அனர்த்தங்கள் படிப்படியாக குறைகிறது, அந்த ருசியானது படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது. If the ruchi doesn't increase in spite of doing the bhakti, then we know something's wrong. நாம் பக்தி செய்தால் கூட அந்த ருச்சி நமக்கு அதிகரிக்காவிட்டால் ஏதோ ஒரு தவறை நாம் செய்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Just like you keep getting medicine, take the medicine, but nothing happens. உதாரணத்திற்கு ஒரு நோயாளி மருந்தை உட்கொள்கிறார், ஆனால் அவர் நோய் குணமடையவில்லை என்றால் அதே போன்ற சூழ்நிலை தான் இதுவும். Then we have to see what is the problem, why we're not getting the result. இங்கே நாம் பிரச்சனை என்ன என்று பார்க்க வேண்டும். நமக்கு ஏன் அந்த பலன் கிடைக்கவில்லை என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். Could be aparadhas, it could be inattention, it could be many different factors. இது அபராதம் காரணமாக நிகழலாம், கவனமின்மை காரணமாக நிகழலாம், இது போன்ற பல காரணங்கள் இருக்கலாம். But the devotee is the gardener. ஆனால் பக்தர் ஒரு தோட்டக்காரர் போன்றவர். And he is responsible for seeing that the plant grows. அந்த பக்தி என்ற செடி வளர்வதற்கு அந்த பக்தரே பொறுப்பு. So if he's watering the plant but it doesn't grow, then he has to figure out why. அவர் சரியாக நீரூற்றினாலும் அந்த செடி வளராவிட்டால் அது ஏன் அவ்வாறு வளராமல் இருக்கிறது என்பதை அவர் கண்டறிய வேண்டும். So it is the responsibility of the devotee to analyze and see where the problem is. பிரச்சனை எங்கே இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து சரி செய்வது அந்த பக்தரின் பொறுப்பாகும். And it may be very individual. இது தனிப்பட்ட முறையிலும் அந்த பிரச்சனை இருக்கலாம். But nevertheless, it's the responsibility of the gardener, so therefore he has to somehow figure out how to get the plant to grow again. ஆனால் அது தோட்டக்காரரின் பொறுப்பாகும். அவர்தான் எப்படியாவது அந்த பிரச்சனையை கண்டறிந்து அந்த பக்தி செடியை சரியாக வளர்க்கும் பொறுப்பை கொண்டுள்ளார். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, here Markandeya Rishi is comparing with Brahmaji, and he's saying that he could see the feet, I'm able to see the Lord. There is a similar comparison when Kunti Maharani is comparing her good fortune compared to Devaki. Lord did not save her sons, but he saved my sons. So there, Maharaj, the prayer of Kunti Maharani, which is very astonishing, that these calamities come upon again and again because the Lord comes for their rescue. So here we are saying that there should not be any such prayer where we see the Lord, because we should engage in practical devotional service. So how do we understand that prayer, that we get into trouble and then Lord appears and saves us?
பகவானை நேரடியாக பார்க்க வேண்டும் பிரார்த்தனைகள் பக்தர்கள் செய்யக்கூடாது என்று நாம் கூறுகிறோம். ஆனால் குந்தி மகாராணி தன் வாழ்க்கையில் நடந்த பிரச்சனைகள் மீண்டும் மீண்டும் நிகழட்டும், அப்பொழுது தனக்கு பகவானை சந்திக்கும் வாய்ப்பு மீண்டும் மீண்டும் கிடைக்கும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறாரே, இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? Well, one is the case of a person suffering ārti, one who's got some suffering in the world, so he's a type of devotee who surrenders to the Lord, as in the case of Gajendra. உலகத்தில் அடையும் துன்பம் காரணமாக ஒருவர் பக்தர் என்று பகவானை சரணடையலாம். உதாரணத்திற்கு கஜேந்திர மோட்சம். So that's a type of mixed bhakti. இது ஒரு வகையான கலப்பட பக்தி. However, we have cases of pure devotees or nityasiddhas who also pray to the Lord. ஆனால் தூய பக்தர்கள் நித்திய சித்தர்களும் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். So in that case, the prayer is a little bit different. It may appear to be the same, but actually it's a little bit different. அவர்கள் செய்யும் பிரார்த்தனையும் இதே போன்ற பிரார்த்தனை போல் நமக்கு வெளிப்புறமாக தெரியலாம், ஆனால் அது சற்று மாறுபட்டது. We know that one of the types of surrender, one of the aspects of surrender, 6 aspects of surrender, is that we take the Lord as our protector. சரணாகதியில் 6 அம்சங்களில் ஒன்று நாம் பகவான் தான் நம்முடைய பாதுகாப்பாளர் என்று கருதுவது. So the devotee understands that the Supreme Lord and nobody else can protect him. ஒரு பக்தர் பரமபுருஷ பகவானை தவிர வேறு யாராலும் தன்னை பராமரிக்க பாதுகாக்க முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். So calling out to the Lord in danger then may be simply an expression of that surrender, not of, mixed bhakti. ஆபத்து காலங்களில் ஒரு பக்தர் பகவானை அழைப்பது அந்த சரணாகதி காரணமாகத்தான். அது கலப்பட பக்தி என்று நாம் கருதக்கூடாது. Hare Krishna Maharaj. How to develop the mood of serving for the pleasure of the Lord and not serving for my own pleasure, because that is also a hindrance in advancement of bhakti. என்னுடைய சொந்த ஆனந்தத்திற்காக சேவை செய்வது என்ற மனப்பான்மையிலிருந்து விலகி பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையை ஒரு பக்தர் எப்படி வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்? ஏனென்றால் இதுவும் பக்திக்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. Well, as I mentioned the other day, the performance of bhakti is not simply doing activities. It's the essence that has to be there. That is to cultivate your relationship of surrender with the Lord. முந்தைய வகுப்பில் நான் கூறியது போல பக்தி என்றால் செயல்கள் செய்வது மட்டுமல்ல, நாம் பகவானோடு ஒரு உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்ள சில செயல்பாடுகள் செய்கிறோம். Now, because we are starting sadhana and we have impurities, then obviously we cannot do everything perfectly. நாம் சாதன பக்தி தொடக்க நிலையில் இருக்கும் பொழுது நம்மிடையே களங்கங்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் நம்மால் அனைத்தையும் மிகச் சரியாக செய்ய முடியாது. But that intention and that the belief in the idea of causeless devotional service, unmotivated affection, etc., that has to be the basis of our activities. ஆனால் காரணமற்ற பக்தி, உள்நோக்கம் இல்லாத பக்தி என்ற இரண்டு தான் நம்முடைய அனைத்து செயல்பாட்டின் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும். And that will gradually cancel out, destroy all the other anarthas. இந்த இரண்டும் மற்ற அனைத்து அனர்த்தங்களையும் படிப்படியாக நீக்கிவிடும். If we intentionally cultivate the anarthas, then we have a big problem. நாம் அனர்த்தங்களை வேண்டுமென்றே அந்த அனர்த்தங்களை செய்யும் செயலில் ஈடுபட்டால் அப்பொழுது நாம் பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம். This can overpower the powerful aspect of bhakti and cause destruction. இது பக்தி என்ற ஒரு சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையை விட அதிக சக்தியோடு செயல்பட்டு அழிவை தரக்கூடியது. And that's the 10th aparad. இது 10வது அபராதமாக கருதப்படுகிறது. Guru Maharaj, repent from my sinful acts. Guru Maharaj, I'm grateful to you for all the knowledge what you are imparting on us. At the same time, you had been telling that a devotee who is doing sadhana must do it with understanding that he is under the control of the Lord.
how does a devotee know what the Lord wants him to do in the service? சாதன பக்தி செய்யும் பக்தர் பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார் என்று புரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். எனவே பகவான் ஒரு பக்தரிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை அந்த பக்தர் எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, we don't know the details, and that's why we have scripture to tell us how to engage ourselves. இதை பற்றி விளக்கங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் தான் சாஸ்திரங்கள் எப்படி நாம் பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற விளக்கங்களை தருகிறது. So, therefore, if we read the scriptures and follow the scriptures, then we have some general outline on how to engage ourselves. நாம் சாஸ்திரங்களை படித்து அதை கடைபிடிக்கும் பொழுது நமக்கு பொதுவான ஒரு விளக்கம் தெரிகிறது, எப்படி பக்தி செய்ய வேண்டும், எப்படி அந்த மார்க்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பொதுவாக நமக்கு தெரிகிறது. But every soul has a independent relationship with the Lord. On that basis, there must be some sort of instruction from him to do the service. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் தனிப்பட்ட உறவு முறையை பகவானோடு கொண்டுள்ளது. அவ்விதமாக இருக்கையில் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் பகவான் தான் அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு இந்த சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கட்டளை வழங்க வேண்டும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, we have the Lord as the Chaitya Guru, or the internal Guru, so the Lord can give instruction, but generally that will come usually, in other words, precise instructions may come at a much later stage. பகவான் சைத்திய குருவாக இருந்து அந்த பக்தர்களுக்கு உபதேசங்கள் அல்லது கட்டளைகள் தருகலாம். ஆனால் அது மிக மிக நீண்ட பக்தி சேவை பயிற்சி செய்த பிறகு பிற்காலத்தில் வரக்கூடியது. And therefore we depend on the external Guru. எனவே தான் நான் வெளிப்புறமாக இருக்கும் குருவை சார்ந்து செயல்படுகிறோம். At least one of the religions, the followers believe that there should not be the chosen one. They should not be the chosen one, because once they are the chosen one, they are put into difficulties, like what happened to Jesus. How do we think about this in our Vaishnava culture? People in Christianity believe that பகவானால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் மிகுந்த துன்பத்தை அடைகிறார்கள். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் போன்று அதை எப்படி நாம் வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை புரிந்து கொள்வது? it is believed in Christianity like there should not be the chosen one by the Lord, because like Jesus Christ suffered, they have to suffer also. What sort of this understanding will have in Vaishnavism? Jesus Christ is the chosen one by the Lord, so there was supposed to be, he was suffering throughout the life. So then, so they, as the followers of the religion, they don't prefer to be the chosen one by the Lord. well, they can never be Christ, so what's the point? They're trying to be Christ? No. So they never want to be Christ. We can be the chosen one by the Lord. Who? Any Atma, any follower of any religion. No. Why he has to suffer? Here he says he's a deliverer from suffering. Ārti-hara. It's the opposite. It doesn't suffer. But in Christianity they believe, they don't want பகவானால் to be. In Christianity they believe it, that they don't want to be the chosen one, because Jesus was the chosen one and he was made to suffer. I don't think that's what they believe, because nobody wants to be Christ anyway, because he's in a special position as the Son of God, so they don't want to become the Son of God. But he suffered for them. So I don't know if the concept's right. பகவானால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காரணத்தினால் இயேசு கிறிஸ்து மிகுந்த துன்பத்தை அடைந்தார். எனவே பகவானால் தேர்ந்தெடுக்க கூடாது என்று கிறிஸ்தவ மதத்தில் கருதுகிறார்கள். இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. இயேசு கிறிஸ்து நிலை மிக விசேஷமானது. அவர் பகவானின் குழந்தை. எனவே அந்த நிலையை அனைத்து மக்களாலும் அடைய முடியாது. Online questions. Dr. Maharaj, we have only one question online. In which pastime did Brahma see only the lotus feet of the Lord? எந்த லீலையில் பிரம்மதேவர் பகவானின் தாமரை பாதத்தை மட்டும் பார்த்தார்? This is a general statement, because we see in the second canto that Brahma saw the whole Vaikuntha actually with the whole Lord. இது ஒரு பொதுவான வாக்கியம். ஏனென்றால் இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் பிரம்மதேவர் மொத்த வைகுண்டம் அதில் பகவான் இருப்பது அனைத்தையும் பார்த்தார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But of course our Brahma is also special.
அதே சமயத்தில் நம்முடைய பிரம்மதேவர் விசேஷமானவர். So in other creations, yes, Brahma may not get the chance to see the whole Lord, just his lotus feet.